Obakwa kobu ho aten. Enti hyɛ nso. Efiri sɛ de awuo ana ne da so asama no. Onipa wonya wu pɛ. De dawo a ɛkyɛ wo ayi atemuo. Hyɛ nso. Enti 2 Corinthians 5 verse 10. Oka asɛm bi wɔ hɔ. Mebeso nuare kenkan ma me. Na wo hyɛ nso. Etwa sɛ wo pere. Na wo gye wo kra enkwa. Ti asɛm ne ye. Etwa sɛ wo pere. Na wo gye wo kra enkwa. Kenkan ma me. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Verse number 10. Aha. Na etwa se. Na etwa se. Ye nyina ko pie Kristo atem oduanim ho. Onipa bia. Ti asɛm ne ye. Ɔse aboa mpochi nipa wi a. Obebusa nipa ni mogya afi ne ho. Etwa se. Onipa bia. Enko pie Yesu Kristo na temu oduananim. Kenkai. Na obiara nya de onam ne nipa bia so ye no. Na obiara benya de onam ne nipa dua so ayeye. Papo. Boni o. Said onipa ne ye no no pepepe. Oje me so be pekasa amen. Amen. Ade biara wo ye no atemu da ho twen. Na metaka asem bi. Se shaba wo guo ye. Efiri se ebetimi du akɔwi asamado. Na asamato enye o Kristo ni dabere ne ho. O Kristo ni wa wiye ye New Jerusalem. Wa wiye ye new earth. Ti asem ni ye. Enti so Kristo ni wu a okoda etwen e wo ba bi e fere ho paradise. But obi a wonji Kristo endi ye no ono na okotwen e wo ba bi a ye fere no asamado. Oje me so amepeka se amen. Amen. And some me no can shannon so. A chassis or nipa or satana wagene. Tia 7 years. I just set who here. No, who hear my nipanina. If we say, who are sassy well so, said Debbie, Obako Buatain. Oje me so amepeka se amen. Amen. And to what you say, Trishana Hinie, and the train cane. And some of the enemy so idea by I come home. Me no kasafa gen satira any gidie home. Last week me no shase. Na matinasia sisi hu say nipa bebre gu asori dem. Na so at the end of the day omudi agen satira. Oje me so amepeka amen. Amen. Nipa ni bebre awa asori dem. Na so omon satira wo magene. Shane so mame. Ne santi ya bra boda dano ya da sutim ya yede ya pe bara gensa tra de ya ni enti asori dem ho ya je awrade adi na so ya gire de ya nsa trai anu ti do obeti asori dem oda so twempana obeti asori dem oda so nyani nua ho merasepo enso ofra no ho se oye kristoni obeti asori dem ya aka adantia on satraye but waji Kristo adi na so ade a wom ne se wogidi a onya hwe eno your first step but the aka no se no na hia oje me so amepeka se amen. Amen. Obi biara waji adie no oni ahommo ne ye pe. James chapter 2 verse 19 monken ka ma me. Obi biara waji Yesu Kristo adi no se wan satira wa adwene a oni ahommo ne ye pe. Na honhom konkuru tira obi a wa satira na adwene mu enye de waji adie oje me so amepeka se amen. Amen. Ken ka ma me. James chapter 2 verse number 19. Kinkai. Ose wujidi se onyankopon ye baako. Wose wujidi se onyankopon ye baako. Woye ni yie. Na woye ni yie. Ahomone so gidi. Wose be meka kire wo se sa gidi na waje adi no ahohomone so gidi. Na wo ho popo. Na wo mo ho popo. What you say? Bebraje adi o na so onya adwensatera. Oje me so amepeka se amen. Amen. No kra pa na meka kire wo no. Jidi waje adi. Enti ene wo yade na wo ka senti awrade anim pa na wo yese onfa wo ho. Ba wo ka se mebo odi ara na yema hye no. Enti ene yesuro hohomone, yesuro baye, yesuro bosom eche nyankopon adantia ye ho mpopo. Ye gidi se nyankopon bi wo ho
na nsusu yɛn nsatira yɛadwene ogye me so amepɛka sɛ amen nokora paa na meka kyerɛ wo no na deɛ Nyankopɔn hyehyɛ afiri me ne wo hɔ ɛyɛ yɛadwe nsatira enti Paul say be ye transformed by the renewing of your mind yɛka adwe nsatira yɛka adwene mu teɛ kinkan ma me Romans chapter 12 verse 1 and 2 Romans 12 1 and 2 asinti enuanom enti anuanom mejina Nyankopɔn mobrohu so mitu mejina Onyankopɔn mobrohu so bitumufo sɛ momfa mo nipadua nsi hɔ sɛ momfa mo nipadua ansi hɔ sɛ afɔde atia sɛ afɔde a ɛyɛ dai atia se kinkai a ɛyɛ kron ɛyɛ konkron a ɛso Onyankopɔn ɛso Onyankopɔn ani ɛne mo nyame som a ɛno ne number 1 yɛnyame som a adwene wɔ mu no ɛdeɛ bɛ wɔ mu ɛdeɛ bɛ wɔ mu hyɛ ne nso babi a wotie bi fi biara yɛnkɔ asɔre nkɔpɛ sika o yɛnkɔ asɔre kɔhwehwɛ Jesus Christ na sɛ yɛhu no a na yɛ satira a ɔno so so asatira yɛn afi nipa dadaa mu akɔ nipa foforɔ mu tikyerɛ ne sɛ so obi ba Yesu Kristo mu a ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ogye me so a mepɛka sɛ amen mehyɛ deɛ akɔ so na meyam hyehye me sɛ enti nipa sɛ na ɛbɛkɔ ɔsoro ahenni ni mu because anything abɛyɛ normal ewiasefoɔ ne akristofoɔ yɛnhunu nsonsoroyɛ ba sɛ wo kramoni na wo kristoni ansonsoroyɛ kɛseɛ dam woahunu hye koraa no wobɛhu kramoni so akata ne tiri so wobɛhu kramoni sɛ nneɛma bi wɔ ne mu ɛyɛ different but ɛnnɛ yɛyɛ so called the kristofoɔ no yɛne wiasefoɔ yɛpɛ ogye me so a mepɛka sɛ amen sɛdeɛ wiase ni dresse saa na yɛso yɛ dresse sɛdeɛ wiase ni toto ne nneɛma saa na yɛso yɛyɛ enti yɛnhunu nsonsoroyɛ no but ɛnnɛ mewɔ ha sɛ meeto wo fo so ɔbɛma mafutuo yɛyɛ ohwɛm a awurade bɛgye wo wate ɛnnɛ satira wadwene baabi a wotie bi fi biara it is very, very important. So on is a so krabako satra. Above paper money at Luke 15:7. King Kaimami. King Kaimami. Now Bakusumbia James 2:14. Luke chapter 17. Number 7. King Kaim. As Messimo said. Or say Messimo said. Sarah and Nijaba Bosro. Sarah and a Nijia Ababosro. Or the Boyani Bakwa. What are the Boyani Bakwa? Was satira na dwene ho wan kase o de boyani a wagie die o je me so amepeka sa amen was sa so na nidie baba wo soro wo de boyani ba ko a was satira na dwene ho sa de boyani a was satira no o sira trenefo aduokronkro a ehia wo mo na adwen satira enne ba bia wotie mi biara is your name written in the book of life? Program be or yes, you are July. Team is your name written in the book of life? Yankwa sorry say yabenyan kwajo. Yankwa sorry ko pesika. Yankwa sorry ko power ye. Yankwa sorry say yabenya ni monyam and yabenya position. Yankwa sorry akoshishe Jesus Christ. Na sie huna wama yankwa ama yakra. Media ene me kasa kire nyansani. Enye oba jimifo. Ti asem ni. Proverbs chapter 10:27. Me pesa na wase ahomoni mpogidi. No omo ho ya de bai. Apopo ka James 2:14. First James chapter 2 verse number 14. Osidai. Jidia nkwani mu no ho ni mfaso. What? Wase jidia nkwani mu no. Esu ni dia bai. Mfaso. Enti wagie dio. Nanso oni nkwa. Bebre gu asori dem ho. Ya di Yesu din na di. Nanso ani nkwa. This is the problem. And they will be so Christians or tell them what is salvation? Onima de cro. Salvation onima de cro. Unim so be nim John 3:16. And so I transfer them 20 years. And so manso are watching and your manso ketwa. They be away coming. We at me. And I say my work crowd on me. The other so damn your manso chair. Yan satire, but ya jedi.
Uje me so me pekasa amen. Amen. Odofo a wutie me tu hofo. Me de me said ya ba na me yam sisibi o. Me yam sisibi ma nipa. Se ye di Yesu ati ye fra wo se Kristofo na so nya ye nua ho menasepo. Ye yaka ye twempara ye taware so ye nsachrai. No Nyankopon su be fa wona wasachara. Afri suban da mu aba onu Kristo suban mu. Kinkan mame. I say, Minianum. say, we because of GDA. So because of our GDA. Nanso ni nyuma. Na so ni nyuma. Mfaso be na wom. Obusaw. O kasa our GDA na woni nkwaje a mfaso be na wom. But what you say? Was say by their fruit ye shall know them. Etwasa we ye adwuma. Enti Kristosom aye adwuma ye. Philippians 2 come from verse 12. Can to how there so up to 17. Jide betumi agena na. Obusaw. Say did na what ye di no. E betumi agye won kwa. Na se onua ana onua ba. Na se onua ana so onua ba. Ayadai. Eda deja. Deja. Na da aduane abowon. Na da aduane abowon. Na mu bi ka che won se. Na se mu bi ka kire won se. Enti asofo na mugu osori dam na akwankyere nko a okra ni nya aduane ni to okra na fon. Oya akwankyere wi apie ko. Yen shira so let's share the grace. Ada ya wasenkom. Enti nkom se ya aduane ma okra. Nkom se nya aduane ma okra o. Adofo no no kura na me ka kire no. Okra bia odi nsem. Na nsem papa okra ni di. Ebema na nsa ebema na wiye pa. Eye onyankopon nsem. Oje me so me pekasa amen. Amen. John chapter 1 verse 1. Was in fiti ase na asam no wo ho. Na asam ni nyankopon na wo ho. Na asam ni ye nyankopon. Na wankwati asam na anya ade bia oyeye. Wonam asam no so ana ye ade nyina. Na asam ni mu ana onipa nkwa wo. Oje me so me pekasa amen. Onipa nkwa e wa asam ni mu. Me pesa no kura na me ka kire wo ne. Oje me so me pekasa amen. Odofo a wotie me ene sachara wadwere. It is very, very important. Mama yansa kwasha tete atempo no. Ekwa Kristo suba ho. Ekwa ne yemienu o. Anya se Christian ekwa ne yemienu. Ba ko pe ekwa Kristo sumo mu. De aka ne de nipa bebre nam so. Na so mu nya nkwa. De sa akoteshi mame. Ada ka wo de ne to aso. Tenkai. Na so onua ana onua ba da de jana da aduane abowon. To aso. Abowon na mu bi ka che won se. Na mu bi ka kire won se. Mo fa asumdue nko. Honya mo hye. Anso ne kra ne kom de no. Okra ni nkwa. Wagye di aba asore dem ho. Na so ya nkyerɛkyerɛ no. Bia ba kyerɛ na ne se. So bolo na esuo na ye Yesu moja. Ya ba kyerɛ ne kosua kokɔ. Anoma wo to kokɔ. Ata wati ase. Ya ba kyerɛ ne se enkyere. Se ya duro. But what you say, but you answer say, and qua Jesus mu, and Muhammad. Ujim so me pekasa amen. Amen. Obiatu said there are 77 words to God. Metrasia shasa. What are the words? I want to be John chapter 14. Now me can say, you should insist in the book. Was say, I am the way, the truth, and the life. Baby, I would tell me if you be out of war. Yesu Kristo se won se mene kwan no no kura no ene dia bai ene nkwa no obi mba ajane nchai ajeso ayadai odia kosu di Confucius achi di batamabuda achi wate obehye me kanu kra kire Ujim so me pekasa amen. Amen. And na baby a wutie me sachara wadwene. No osra hini no aben. Jesus oba be fa ne honhom efra asase so. Ujim so me pekasa amen. Amen. Kinka baby am sibie no. Okay, Matthew chapter 7. Matthew 7. Verse number 13. Verse 13. 14. Kinkai. Etifiasam. Wose dan. Akwan hodo mienu. Wose akwan ahodo mienu. Mo hye no pontetio no mu. What yo? Wase obi a wutie me biara. A wo pesa dachi wo huru Peter. Wo huru Elijah mo. So ati ase Paul mo. Wo timi ko hia wo mo no. Wase men kan kira wo se
ko sele dia bai aprohia hia ni mu na opuna eso na opuna eso ni ekwan ya eni kwaya etra ni die ekọ seyem ekọ hefa ekọ seyemu na wana wo hye ni mu wana wo hye sa akwa puru ni mu no yepi oso omo yada yepi yes na oprotiatia ni no protiatia ni okwan hia ani okwa hia no ni de ekwankwam enu na kwankwamu na wana wo hunu no wana wo huru sa akwa no ebi na ma hunu a me kire wi masa anya sofo bia na wonkwa o media meka no kura kire wo sa wo sofo mprichi sa ya dwane wo de da bia nkom hye ne akwankire ya nyina ya difo ni bi o ba sama sha nkom am odi ye wasase so nkwa no anya heaven anko no emfa so be na menya ye babu so bia de ne nyuma be kwa akokire eda meko suru ho midi ma chadie be kuta meko akodi Yesu achiro wa paradisi kromu ho me said da meko suru ho suruwa babra midi ma chadie be kuta meko akodi Yesu achiro wa paradisi kromu ho eho meko akodi Yesu achiro wa paradisi kromu ho unim se obia ba wo so no da tie be kura wo me basa me ka no kura kire wo me ni ntwa wo tro da akra sai ana wo twema awrade ye hu gracia ye hu na dwaman ye hu no wano a ye hu na dwaman ye hu no mawre ye hu na dwaman ye hu no wadwuma ye kura ye hu na dwaman enti Kristo oda no hu adi wo mu no wai o je me so me pekasa amen amen adofo no moma yan sachira ya dwene ye tie ho mfiri niema ensa na mfata ho na Awurade ba o je me so me pekasa amen amen kinka mami ai to aso o ye ho Philippians chapter 2 Philippians 2 no verse number 12 kinka etifia asem kwa ye Proverbs 10:27 kinka nkwaje ho modemo what enkwaje ye bo ho modio ntimadofo etu o ti sofu na ase a de afredi mu ba nyina ayo owo hwa wo da ye so me woni mi hia wo da ye so kura sesa why de afredi mu bara me de ma ono ni nyina ye the truth no kura enti o sa wo da ye so mpo esesa me ko ba bia sesa ye ba ho enkeje si ho because I carry a whole God inside me me sa me kan kura kire wo ne yankwa asore keke o ba da safo media me bu be o me nka wasam kinka ma me ose ntimadofo eti madofo mu Yesu tie da said ya mu Yesu tie da no anyesa bra me wo mo nche anyesa bra me wo mo nche nko na mom afia minimu nche titiri mfa so ni ahopopo anya mo fa dia bai esuro ni ahopopo ni ahopopo anya muara mo nkwaje awo dia bai Ghana fo mo ma ya hwayie media me hye nkom Awurade se me mabɔ man ne kokɔ se na bufuo awo man Ghana mu na enche ebe spread mom ye nhye ne ma bi nso oman ya sesei ye mbu mpanimfo ye respect asofo ye respect mra ye mfa mra nya hwe okwabara ne timi begina okase Ghana fo nyina ye nkwasiafo mom ye nhye na ye ho mpopo Awurade anim encho mo anya careful on sa terrorist for answer man and so mo kan identity as religion for no mo tiasi o mo so mo nko wiase mo mi anshan sem yiye na abre bia isuafo abaya bone no nyankopon gya o mo matamfo na so mo satira wasi o matamfo kwan Ghana mo mi ansho yiye Awurade ada odo bebradi akira yan. This is not the time to argue on Christianity and some behold. This is the time to change. Mommy and Satira. Oje me so me pekase amen. Amen. Kinkai. Proverbs chapter 10. Papa be wanu na kaya ntema me. Proverbs chapter 10 verse 27. When Yankopon so ya dia bai. Shanen so. Enne sro di hobiam. Abafra mu pani. Asore ba mu sofo. Asofo susu ba nye. Ebinom omusuba nye. Sofo chaloto. Ajo wati ase. Bede na asore ba bu. Sofo ne shabo fo ne ko oba ho. So ati ase so sofo wo yire. Oje me so am pekasa amen. Amen. Me pese ne
wo hwɛ ne ba bi nso asofo Jessica duro asofo na asore ba so nya dan wasi Awurade suro me meka ncho se to na so na abonefo mfie die na abone ye di odiboye ni mfie die obetwa so wate obi bia wodi bone no Awurade be twa wo mfie so because watwa se wakra wo ye bone onu na ewu me basa ne me kasa tiro na hu ba bia wugina Yesu do abranti ababa wa wutie me emfa wo se wo de prison emfa wo se wo nenam Yesu do wunti na Kristo be wuye ti bia wo hyebu bia sa wo be satra Awurade be je wo abeji wo why wa mama trenefo King quotation mami Matthew chapter 9 over 12 the so Matthew 9 verse number 11 to 13 verse 11 to 13 as na Pharisee no hu no na Pharisee fo ne hu no no wakache na fiafo se wakache Yesu Kristo asiafo ne se adenti na mo chirefo no tojefo ane tojefo no ne boyefo didi ane ni boyefo to nsa didie na oteye no wakache won se wona wo ho ye den no wona wo ho ye den no ehia won yaresafo na yaresafo wona wo yare no na wona wo yare no sister so beji atumisa wo yare a Awurade dia yaresa ebrewo amen o jeme so me pekasa amen to aso wona wo yare no o me na hia yaresafo kinkai na munkosua ye ase na munkosua nsem yase mepemoborohunu na nya afarebo ma mefra tenenefo na mebefre ne moyefo na me baba ya dai mebefre ne moyefo brother sister me kanu kra kira wo emfa wo ne aboss ya waye so be satra Kristo bejewo sister no kra pa na me ka kira wo no wo de wo na waye abortion 200 okum nipa Yesu betimi ajewo o was out to me no mama ya satra ya dre baby a wutie mi biara adre satra wo hie o to aso dia no to aso be call Matthew 4:17 no trenefo ne da so be ya ne gie trenefo ne da so be ya de hallelujah amen hey Awurade e man kwaje mo me ne masefo da wona atie mi Awurade na wo tu bi o mo tie dwuma de dia wa satra man kwaje mo ne da me nyankopon mesraw wo to mi sa wo jeyen Awurade jeyen what na toya tamfo so wore wo Yesu Kristo diri mo kinka ma me amaji ka wo dia no na de abonefo hwe kwan no ebe na dia abonefo hwe kwan na be yira enti woni da so ba firi ho kinka wo dia no Matthew chapter 4 verse number 17 kinka as efri sabre no Yesu frase ka asem Yesu Kristo frase ka asem se mon satira madwere na wasura hini ayade ayi adofo no enye ye ho na tayen na otu bia ne abetra ne atiatiam enye ye ho na tayo na modie ye hunu ntia kan Luke chapter 5 verse 31 and Matthew 3:8 ba kusum bia Luke 5:31 to 32 Luke 5 31 to 32 kinkai Matthew 3:8 usubie asna Yesu si won se na Yesu Kristo si won se wa hoden no obi biara o wa hoden no nwa yaresafo ahwa na ye kan yere meboa afi bra Acts chapter 3:19 brother kan wo de Matthew 3:8 verse number 8 kinkai ene mo nso aba efata enia Awurade se Yesu aba efata dwen satara enne nipa ba ye boni aye eno ana me kire de bia kwa Awurade nchen ko busa Awurade ma me toy Awurade ma me toy ma me for the Christmas ya aye me wanwon Awurade sam yade Awurade me hia kunu Awurade me hia yere Awurade me hia dan asase asidan Awurade me hia but the Awurade ya ma no so be dance to because ingratitude is an expression of pride obi biara onyi aye no na ni nsade no Awurade hu so ya hantan Awurade mo me no na nka ten sama me kan yase amen wona wo huhu mu no abeti ase kenkan ma me Acts chapter 3 verse number 19 osidai etifi asem wa kan wo de na wie okay kan wo de etifi asem gidie ni osutie wate wosi gidie ani sutie enti mo sachira mo agwe enti obi a wo tie bi biara se wo pe New Jerusalem akodia sachira wadwere na mo nane mo ho mo pa mo bone na wa pepa mo bone he me ka asem wo ya kire wo hye nso pa atworo to ho obi biara won sachira wadwene no honkonkoro tena wo mu a enye yi
And it's only Mr. That's a champana. Now, cat tons, our tons now can in fear. Because you are this tongues in the ban, the Holy Spirit. Or no more and a tongues, the gift of tongues, a manifesting. It is a Hong Kong crab at you. Nasa was so that's so champana. Or tongues no so ye. And now a person you come with you. No, who may be a witcher. What be our rather home to the moon one chimpano. On your hand time, when you're in your home and I support, or didn't go see with them. Sign the background who and cat. Na bi obeko biara ye je no no kura pa na meka kire wo no wo je me so amepekasa amen to aso kenkan ase enti monsa cha wan hwene monsa cha amajere na monnane mo ho na mo papa mo bone na wa yadai papa mo bone se wan satira awade honhom tira wo mu a enye no kura pa na meka kire wo no Acts chapter 5 verse 31 no bi sum bi Acts chapter 20 verse 21 Acts chapter 5 31 Acts 20:21 monkenkan Acts chapter 5 verse number 31 kenkan wase eno na onyankopon man no so wase eno na onyankopon man no so ko ni nifa se asafo hene ni agenkwa ene agenkwa se omma Israel agwensa kira se womma Israel dia bai agwensa kira awrade ne bone fefe misra wate anyumre gina utumi so na wokra bia wo tie me a ne ho popo awrade man agwensa kira ho amen ora buani etimi nsatira amen na nam so be etimi asowani amen wawie ono na onyankopon man so ko ne sanifa man so ko ne sanifa se osafo hene ni agenkwa ene agenkwa omma Israel se womma Israel agensatira ene dia bai enti wanya agensatira ye de obone chewa enyeyi kan wo dia no brother Acts chapter 21 number 21 osidai na midi nyankopon fama agensatira ne Awurade Yesu Kristo mu gidie ho midi onyankopon famu agensatira ene Awurade Yesu Kristo ni mugidie eho adanse kire Yudafo ne Helafo etia Yudafo ane Helafo adofo no mesere wada me babubo ne yema bidin se bi wo mu a ebra wudie me ya satira fere ho Galatians 5:19-21 na ba kusum bi Galatians 5:22 Galatians chapter 5 verse number 19-21 eti fiasa de efiro ni pesumu ba tio wo se de efiro ni pesumu ba na wonam onipa bi a woni Kristo no niema we pa na be firi mu aba shananso aye through the Holy Spirit and obitimi jai boni die e kanu kra kirewo nyasa wontimi jai boni die da kinkai ase na honam no nyuma no de dipefe na honam ni mu nyuma no e da dipefe number 1 adwamambo efi akosie abosomsom aduto otane akayo ahoya abufuo aprapre kunsu empapabu anytime ensabro agobone ene dia yadai ene ya nya asofo mo bonsa omo wensa in the name of Koko wasedudo asa ne mpaase oje me so me pekasa amen yem ho o se ye no ho na me bom kokko na me bom kokko se na me bom kokko se dia me bom kokko kane no se wona wa yes anu se wona yes anu ba nyira onyankopon ahini o ma nyade ai etu ya aka so boso bochonyo o taloto the same thing papa ase agufi bochonyo agobone bochonyo ana fi bocho o se ni nyira no papa ka wo dia no Galatians chapter 5 verse number 22 awrade honhom ni ye honhom aba se we na nkwa first one na nkwa we ma eti dia di ka bo boss Galatians 5:19-21 chunhu firi ho kenkai honhom aba na honhom aba na odo. This is the Spirit of God. Honhom aba number 1 ye dia odo enijie asomdue abodichere 1 Corinthians 13 no baby oka odo no die kan ayamuye papayo jidie ojo enidaho mrabie no wetia ye o se mrabie no ayade abai etia ye no awrade boaye wate amen ni timi nya sa honhom we bi amen o timi so me pekasa amen kinka ko that's way Corinthians chapter 13 verse 1 kinka odo ho asem se me di nipa ne abofo tacha ma mekasa and found the preacher be preach you. You can preach, you can sing. Ubetimi aya adoye na subia na awrade honhom ntiwu mu
o je me so me pekasa amen kinka na me ni oda na se me ni oda na say yawa me te say yawa agije anakasa ewoso na se me we edie na se me we di ya samka na me ni ejedifu amusibu hunu ade no eche obi ano muntie ha kinkai se me we di ya sanka me we di ya samka na me ni me hunta sem na se me ni mahinta sem nyina na nim die nyina nyina na me we gidie nyina na se me we gidie nso nyina na me ni agensa tra na me tutum me po na me ni oda na se me ni agensa tra na me ni oda na me ni agensa tra me nsahwe kinkai ase na se me proma hodie nyina na me hiafo adi ma hiafo na me di me ni padua ma se ya wotimi ko children's home 3 times wosia badam ni awoma na duane di sa wunwie masa okotofo kra ya adoye che kristofo okot eti ano na wodi prove sa we kristonia you lie anya no correct kinkai to asoma me na me di ma hu me di me ni padua ma se wanhye na me ni oda na se me ni Yesu Kristo na ase merinya hu faso merinya hu faso odo wa abojo kire number 1 ade adi hu so odo wo bi mu o wa abojo kire ne yem ye odo no ne yem ye odo nya ho ya wati odo nya dia yi na Ghana fo asofo ade ba ku eku ebinom aya ho ya meti America sei menya no sofo ntimi hu ye na hi so ati aho ya awa asore dem ono ne dia nkoso na ne yonko asore nku so what you say ahoya it's not the spirit of God to aso kenkan ose odo nya ho kire odo onya ho kire emma ne ho so odo mema ne ho so enya ne ho dia abrati abrafobo no abatiri no asumwate kinkan mame enya ne ho dia mfata odo nya ne ho dia mfata ehwe dia ye ono nko ara odo nya selfish akwa bi da o selfish odo wonya pesami nkuminya wonya selfish kinkan ase ne bo ha no na ne bo ha no emfa bone enhye ne yem odo anya de ayi emfa bone enhye obi aye wade 4 years wo da so kai ya ne asere ye kwa heaven ye kodi ukwa he me say umuodu baby I would see me be a branch ababawa Yesu do Yesu Kristo de ho Yesu pewasem until obewu anim kwase wuo efri ndare kro satra wadene fa nidie ma de nidie sano de wona ne wajene emfa bone tua bone so kada fa papa tua bone so ka ebia no hu mobo erade nshirawo bompae yara wasura Yesu se wona mo adom so afa ba mo akasa mansemo enwa akoma pa so de hinema ye ewo Yesu